we are here today to listen to your story. আপনারা যে সমস্যা আছে এই সমস্যাগুলো বলবেন। People will not invest in Bangladesh unless they find it safe and secure. Law, medicine, academic. Hello and welcome. Assalamu alaikum and namaskar. We are back again with our program of BLRSAF Bangladesh Law Reform Support Affiliated Federation. And today I'm a bit nervous, so please forgive me, because I have two super heavyweights with me. Let me introduce you to my guest. I'll start from the right, as usual. We have Zak Khan, who was the 2010 Conservative candidate for parliamentary election. Then we have Muhib Chaudhry, who is my uncle. He's a founder chairman of Bangladesh Press Club, also the president of BLRSAF. On my left is another heavyweight, super heavyweight, is Shoaib Bhai, also my guest today. He's the managing director of Channeli, as you all know. And then we have a very infamous, famous, I'd like to say, barrister-in-law, who, Al-Mustaqim Bhai, he's actually responsible for changing one of the laws in the UK in the Supreme Court in this country. Am I correct? Yeah, that's right, yeah. So, again, we're going to start our program. আমি কিছু বাংলা কইমু কিছু ইংলিশ কইমু আপনারা মাইন্ড করবেন না প্লিজ বিকজ আমার বাংলা ভাষা এত ভালো নয় এটা মাত্র কারণ হইল যে আমি যদিও প্রফেশনাল প্রেজেন্টার হই না আমি প্রেজেন্টিং করার কারণ হইল একমাত্র যে আমি যেহেতু নিজে একজন ভুক্তভোগী বাংলাদেশের আইনের কারণে যে আমি চাই যে মানুষে অনুভব করতা যে ইউ ফিল লাইক আই এম ওয়ান অফ ইউ এই কারণে আমি জিনিসটা আপনার প্রেজেন্ট নিজে করা আমাকে নিজে কষ্ট ও আর কি তো আপনারা কি মাইন্ড করবেন না প্লিজ আমার কথা যদি কোনো ভুল হয় তো আপনারা ক্ষমা দিবে আমারে আর আলটিমেটলি আজকের প্রোগ্রামও আমরা কিছু প্রিভিয়াস প্রোগ্রামের কথা কইমু ভবিষ্যতে কিতা করতাম ওটা কইমু আর মেইনলি আমার গেস্ট অফ ভিউটা আমি জানতাম চাই তো আমি আরম্ভ করি আমার প্রথম থেকে আমরা মুরব্বী চাচা আমার মুহিব চাচার কাছ থেকে ওকে আমি এই BLRSF এর প্রেসিডেন্ট হিসাবে আপনারা সবরে ওয়েলকাম করলাম আমি যা কোয়ালি যা বলছে তার সাথে একমত যে আমরা কি করছি আমরা বিএলআরটা করেছি যে বাংলাদেশে ল রিফর্ম করার জন্য লবিং করব আমরা ক্যাম্পেইন করব এমনকি প্রেসার গ্রুপের মতো কাজ করব বিকজ মোস্ট অফ আস যারা এদেশে আসি বাংলাদেশের লতে যে ছিদ্র রয়েছে এগুলার কারণে আমরা সবাই ভিকটিম এই সুযোগ সন্ধানীরা এগুলোর উপরে সুযোগ নেয় এগুলা ব্রিটিশ আমলের ল দিয়ে এখনও বাংলাদেশ চলতেছে কিন্তু ব্রিটিশরা তাদের লকে রিফর্ম করে নিয়েছে এই জন্য এরা আর ভিকটিম হচ্ছে না কিন্তু আমাদের লগুলা রিফর্ম না হওয়ায় আমরা ভিকটিম হচ্ছি যেভাবে ব্রিটেনের ল রিফর্ম হচ্ছে আমাদের ল একদিন রিফর্ম হবে তো কখন হবে যদি আমরা এটার জন্য কাজ না করি এটার জন্য লবিং না করি তাহলে কিন্তু রিফর্ম হবে না অনেক দেরি হয়ে যাবে তো আমরা এটার জন্য লবিং করব কাজ করব আমরা সরকারের বিরুদ্ধে নই আমরা সরকারের সাথে কাজ করব আমরা আওয়ামী লীগের সাথে কাজ করব আমরা বিএনপির সাথে কাজ করব সব দলের সাথে কাজ করব সো দ্যাট উই ক্যান বি সাকসেসফুল এটাই আমাদের আসল উদ্দেশ্য আর আপনারা যারা ভিকটিম হয়েছেন আমাদের ওয়েবসাইট আছে too sure about সবকিছু ঠিক আছে কিন্তু I'm not too sure about the young side of it আমার মনে হয় না যে আমার চাচার খান্দাত বসে আমি ইয়াং হইতে পারবো আমাদের আরো ইয়াং লাগতেছে so Zak you please make a comment about our thing and your support and so on okay thanks Ali I think for someone who's been brought up in this country from a very young age this kind of issue has probably never directly affected me personally, but I know of many people, friends and family. We can make some arrangements for you to actually find out. I'm coming to that. That's probably because I'm a desh land nai. I don't know it because of that. But I think it's quite important that Dr. Shurui say anything in any country needs the voice of the people. It needs a campaign. And either a campaign start, we say, if this campaign started 20 years back, 10 years back, then maybe we could have done so much already. Maybe our GDP would have been doubled. You never know, but it's never too late. It's never too late. I think that's a start, we say,
It's a very commendable campaign. I would say 95% of the British Bangladesh community somehow একটা জড়িত victim হইছেন somehow, whether directly, indirectly হইছেন, and people never had the opportunity or didn't know how or where to go to challenge this. So I think this is a great platform for our British Bangladeshi community to come together and work as a unit collectively to challenge this. And I think even if we can't change the law, at least under support us. It's a backing us. No, I think we can all make a difference. Absolutely. Most definitely, So our next guest is Shoaib bhai. Shoaib bhai, আপনি তো যে রাগ করে বসেন ভাই, আমার সাথে লাগে তো মারি দিবা না। Shoaib bhai, আপনার তো আসলে সরি Shoaib bhai, আপনার তো আসলে বিকজ যেহেতু আপনি এই চ্যানেল নিয়ে অনেক প্রোগ্রাম করতেছেন, নানান ধরনের, আই এম শিওর দ্যাট আপনি কতগুলা ইস্যুস, এই যে বাংলাদেশ ল রিফর্ম বললে আমার মনে হয় ইন ওয়ান ব্র্যাকেটের মধ্যে সবকিছু চলে আসে। আপনার পক্ষ থেকে কিছু জিনিসটা বলুন একটু। বাংলাদেশের ল টোটাল লটা চেঞ্জ করা লাগবে, মানে যতটা আছে। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় লয়ার যে বাংলাদেশে ডক্টর কামাল হোসেন, তাহলে আমি আনছিলাম আমার টকশো। আমি জিজ্ঞাসি যে পুলিশ ল যেটা, এটা কোন আলোর কোন সময় এটা বলে, এটাও 1944 ব্রিটিশে যেটা করিয়া তুই আইছে। তখন আমি তাদের বলছিলাম যে আপনারা কিতা করছেন দেশ স্বাধীনের পরে, আপনারা এটা লর্ডে রিফর্ম করছেন না? বলে না, এটা করছেন না। ওটাও চলের, পুলিশ ল চলের, ল্যান্ড ল যেটা, ল্যান্ড ল আমি নিজে ভিকটিম, আমার বাসা নেই কি, আমি তো নিজে করতে আসছি না বাসা, বাড়ি একটা বাপে করিয়া তুই গেছ, ওগুলো ইয়ে আর কি যে নামজারি হয়, এটা আলোচনার নামে উঠে গেছে। আমি তো বাংলাদেশের পুরোটা, আমি কই আমারে বুঝা যে আমার বাপর জায়গা বা আমার মার জায়গা আরো জনের নামে উঠে গেলাম। কত বছর ধরে এই জায়গাটা আপনার কাছে? এগুলো তো প্রায় 88 টনে, 89 That's almost about 30 years উপরে। 30 years এর উপরে। ওখানে এখানে বাসাও আছে, ওখান এর আমরা ট্যাক্স টুক্স যা আছে সব দেওয়া হয়েছে। এরপরে হয় ও যে রেজিস্ট্রারি না কিতা আয়না নিয়ে জরিফ হয়, জরিফা তুমি নাম তুলছো না। আমি ওটা কইলাম সলিসিটারে, আমি কইলাম যে জরিফা নাম তুলছি না, এটা মানে কিতা, এই জায়গাটা তো আমি 30 বছর আগে কিনছি, তাই আবার জরিফা আবার নয়া করে আমি নাম তুলতাম কোনে, এই আইনটা কিতা? আপনারা আমার দাদাও বুঝাইতে পারতো না, সলিসিটারে কয় আমারে, ভাই আপনি তো সুপ্রিম কোর্টের ব্যারিস্টার, আপনি এই লটা কি, মানে আমার জায়গা আছে এটা, এখন 50 ইয়ার্স পরে 40 ইয়ার্স পরে আবার কি আসলো, জরিফ আসলো, এটা জরিফে আমার জায়গার নাম নতুন করে আমি তুলি নাই, তার মানে কি এখন আরেকজন তুলে ফেলবে? এটা কোন ধরনের কথা? Zarif meaning is what happens is the record, they straighten the record again, so they come back again and find out who does this plot of land belongs to. How often do they do that, Ali? Sorry? How often? I think it was done once 30 years, in our area. It was done in 52 সালে একবার and 90 সালে একবার, 90 সালে একবার। আমার পয়েন্ট হইল কি, আমি কই আমি দুম পাবলিক, I'm not like you, okay? I'm not like Zakkan or Muhib Bhai or Barrister. আমি এলাম দুম পাবলিক। আমি যেটা বুঝি, আমি যদি এখন এই জায়গা বেশি লাইফ হয়ে গেছে, হ্যাঁ, তাইলে তো আমি এটা চেঞ্জ হইব, এটা আমার দলিল যেটা আছে, রেকর্ড যেটা আছে আমি চেঞ্জ করবো। কিন্তু গভর্নমেন্টের কাছে একটা জরিফ আইছে, এটা আমার নাম তুলছি না, আমি দেশের বাড়া, তখন কি বলে আর ওটা নাম উঠে গেছে, তখন হে মালিক, তখন কিতা করতাম, হয় ডিসপিউট দো, তো দিলাম ডিসপিউট, তখন ডিসপিউট দিছি, হয় না। আমরা সিরিয়াস করসপন্ডেন্ট যে চ্যানেল আই, আমি তারা কইলাম রে ভাই তুই যা, হে গেছে, হে যাওয়ার বাদে কয় ভাই সাহেব তো চাই তারা খাই দিত, খে খাই দিত, কত দলাল কত আছে ওটা খাই দিতা চাই। কিন্তু আওয়ামী লীগেরও মানুষ থাকে, বিএনপিরও মানুষ থাকে, এর বাদে কিছু আত্মীয়স্বজনতা হয়। আমরা যারা ব্রিটেনও আছি, এরার জায়গা জমিন বেশিরভাগ কাইলে আত্মীয়স্বজন, চাচার করে ভাইয়ে কাইলে, মামুর করে ভাইয়ে, মই করে ভাইয়ে। যেমন একদিন এক সলিসিটার না আসলা, তাই নিটা হইলা আপনারা দোষ আছে, আপনারা তাই এক্সাক্ট ওয়ার্ড যেটা ইউজ করছিলা, আপনারা দেশও গিয়া নালে ভাতাই দিয়ে বিয়া করেন, ই দেশও বিয়া করছেন, একখান বউ আসেন, দেশও গিয়া যেমনি মন ধরে আপনি বিয়া করেন। আমি বুঝলাম তুমি নালে ভাতাই বুঝরাই না, যেমনি মন ধরে। এখন সেকেন্ড বউরে রাখিয়া আইলা বাড়িত বা বাসাত সিলেট, ওখান সেকেন্ড বউ
তো বাইয়ে নুয়ে নাচইন হালাও মন্দিক এরা থাকে তখন পয়লা বৈশাখের খবর পাইলা যে ইনো বুড়াই গিয়া দেশ বিয়া করে দিলছেন এন দূরিয়াই গেলা ওখানে গিয়া চাইন হৌ বউরে পার করে দিতা ও লাগে আরক মাইর বাট ল যেটা এখন ল তো আমার পক্ষে খারাপ হইতো না নি আমার জেনুইন জায়গা আমার জেনুইন ভাষা এটা তো ল আমার পক্ষে খারাপ হইতো ল এক সময় মানে বিট্রে করে বাংলাদেশের আমরা যারা মানে প্রবাসী আছি এরা না ইদিক না হিদিক লয় অন্তত আমরা তো প্রটেক্ট করতো আপনি basically Shoaib bhai আপনার যে কাহিনী is almost একটা average কাহিনী of Bangladesh. Percentage of that is probably 80%. এর বাদে জোয়ার আইতে কয় জায়গা ই একাত ফাই তোমার So it's basically harassment of making money and local dalal and so on. আর সবচেয়ে বড় জিনিস হলো নিজের আত্মীয় স্বজন যারা এরাও তোমার দেখা গেছে শেষ ফলে তুকা এরা কারণে তোমার একটু হয়েছে বিকজ কিছু ইনফরমেশন জরিফের যে অফিসার আছে সে তো আপনার ইনফরমেশন পাইতে হইব ইনফরমেশন নিশ্চয়ই আপনার নিজের মানুষকেও দিছে যে তারা যদি জামলাত ফেলেন তো আমার পয়সা খরচ হইতো না আমি পয়সা পাইতাম না এগুলো একটা সো দ্যাটস দ্যাট থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ Shoaib bhai. I will come back to you because I have a similar issue which I'll explain later on. Mustaqim bhai, please could you give us some light that what we can do to actually make a difference in changing law, or in other words, how did you make an application to the Supreme Court? How could we actually make an application to the Supreme Court as a majority and see if we can make a difference? Is there some route, there's some way that we can do it actually legally? The problem is it's not so much, from my understanding of the situation in Bangladesh, it's not so much that the law is bad. It's more the case that the implementation is what is bad. That's a very good point, actually. Yeah. And if we can deal with issues of resource and issues of effective case management through the model that we have in the UK, then I think that we can go forward. So when we say that we need to change the law, I don't think the focus is actually that the law itself is there, but the law is not being enforced. And it's that aspect that we need to focus on. I make you right, Mustaqim bhai, because I believe whatever the law was there from 1934 or 44 or whatever, the fact is that যদি এই লটা যেভাবে আছে না এখানে এইভাবে যদি এটা মেনটেন করা যেত বা এটার উপরে যদি কোনো ধরনের supervision থাকতো, have another body over them to make sure that এই কেস আপনার তারিখ খানে বদলে fix one date, solve the problem. So this is called reform. So we are not changing, we want to reform it. আমি মুস্তাকিবের লগে sorry Shoaib bhai, my other question was, how did you make an application to Supreme Court in the UK? What was the procedure of getting there, or how could we, is there a possibility that we could actually force the Supreme Court to give us an order or give us some sort of stamp that yes, this should happen this way, this is going to be done this way. If there should be a time lapse on the case. একটা এক বছরের ভিতরে এই কেস শেষ হইতে হইব বা এই কেস লাগবার আগে এটা প্রি ট্রায়াল হিয়ারিং এ যাইতে হইব। সো কিছু কিছু জিনিস আছে এটা যদি সমাধান হয় তো আমার মনে হয় অনেক সাহায্য হইব। তারপরেও শুধু এটা নয়, sorry, not this, we have a serious policing problem. Which means, for example, I'm going to talk about it. It's like if somebody is get murdered by one shot, right, by a gun, chances is it's only one person who's handled the gun and made the shot. But the case happens against 30 people. 30 people actually shot him, which is unheard of. There could be 30 people there, but they're not all. No, they're not all murderers. The murder is done by one person, but the harassment of something like this is phenomenal. Whatever. Anyway, that's one thing which is not investigated. Number two is the police. Actually, whatever name you have put on the initial application in general diary, that this 21 জনে তোমার এই মার্ডার হচ্ছে, police, they do no investigation whatsoever as a fact, and they go back and they do a charge sheet, which is that's when they as classed as criminals,
charge sheet is 21 people without finding the truth. See, what we want is the truth. You know, we want the person who did the shooting to get punished, but 21 has to be charged. You know, where do we? Sorry. Can you make the application first, sir? Yes. How will you make the application to Supreme Court, and how can we make the? In this light, I want to say another thing. In this country, I am not mentioning the name. A person took somebody else, his neighbor, 2 inch by 10 feet, and he said this 2 inch will matter nothing. That case was he was fined £19,000, and it was dealt by the court within 3 months. But in our country, as my presenter says sometimes that everybody dies, but case never get to the end. So why in this country that could happen, and why in our country it takes 40, 50, 60 years, not a problem solved? And how these people has changed it, and why we can't change it? So could you tell us? What we have here, we have procedural codes. Right. So that there's codes and there are rules that the judges must follow. If we have a code, and within that code, if we can set time limits as to the progression of a case, then we can deal with that problem. But what we need is the code to be there with those time restrictions. And if you're saying, am I going to go to the Supreme Court to get that code? I think that's a matter which is for the judiciary, which is a matter for the government. Yeah. And it's for them to initiate momentum so that we have a code, and the code is strict and it's followed, and that the judges follow that. And if there isn't, there is a sanction. So if we have that in place, I think we can deal with the problem. I think it can be dealt with. But at the moment, my understanding is that the codes that we have are not fit for purpose. They are archaic. Like you say, they go back to the 1940s, and they haven't been reformed. So these are the reforms that we want, so that the cases can be dealt with efficiently and with proper time limits. That's right. Because when you have rights, like the brother said, he has a right to his property. It's not for any system of justice or for any state. It's not the ideal or the objective of that state to deny him that right. For that state, it would give him that human right, which is the right to his property, and it's a fundamental right. And I think that what we've got to do is have in place these rules, these procedural rules, so that he can make sure that his right to his property that he has, he can enjoy. And I think that's the focus that we should have. Thank you very much, but I'm going to ask you again later on. Now, obviously the government is not with us, so we have to find out how we can do it as a public. Anyway, before we go any further, we have a short break coming up, and hopefully please join us on our second episode, where we will be taking some calls from telephone guests, callers. Number is there.